I welcome you all for physics class. Okay, welcome back to physics class once again. So in our last class, we had discussed what is absolute error, what is relative error, and what is percentage error. Am I right? And in every measurement, how to consider this error and how to find out this error also we had discussed. Example, in a simple pendulum experiment, we have a time period of oscillation of the simple pendulum, but for a particular length of the simple pendulum, we have taken nearly 5 or 6 set of readings. So we have calculated time for one oscillation. So likewise, we have 5 repetitions. So we have totally 5 measurements or 6 measurements for our convenience. So this is the individual measurements. From individual measurements, first we will take the average value. So this average is called what? Arithmetic mean. Okay, or average mean abhinave namak average da. Then from the average, we are going to compare the individual readings. Then we will get the value. The value may be the difference. So the comparisons. The arithmetic mean is going to compare with the individual reading. Then we will get the result. The result either may be positive or negative because sign is very important. Okay, this is absolute error. Then for all this absolute error, we will take a mean value. Okay, that mean absolute value is absolute mean. Then the relative, if now you get the value, so that value you are going to compare with the original value. Okay, that is the relative error. We are going to relate with the original value. In the absolute mean, arithmetic mean compare பண்ணி கிடைக்கிறது நமக்கு relative error. And the value of percentage la சொல்றது 100 க்கு எவ்வளவுன்னு சொல்றது it's a percentage error. So totally we have a 3 kind of error: absolute error, relative error, and percentage error. And we have checked one example also, simple pendulum experiments. Once again, we are going to check the other combination of errors. So next topic is combination of errors. So in a particular measurements, all the errors we should consider, as I said already. So how to check all this error, and in various calculations how these errors are involved, and how to find the value of the particular errors only mentioned as combination of errors. In that we have algebraic functions. Basically we have algebraic functions. We'll use addition, subtraction, multiplication, divisions. So we have a 4 algebraic function. No, so in every one algebraic functions, what are the errors involved? How to find the errors of the particular algebraic function? In the first one is errors due to addition. In the first one is error due to addition. For that, we have 2 measurements. Let us take the 2 measurements. The first measurement is A, second measurement is B. Okay, if A and B are the 2 different measurements, and these 2 measurements are added, Best example, in an equation of motions, we use V is equal to U plus AD, no? So their velocity is added with the acceleration. Okay, so like first measurement is initial velocity, second measurement is acceleration. So the velocity and accelerations are added, then you will get the new value. Okay, then you will get the final velocity. Similarly, here we have errors. So here delta A is the maximum possible error of the first measurement. Similarly, delta B is the maximum possible of the second measurement. But in the book they are given delta A plus or minus delta B, because already I said sign also plays a very important role in this, since it may be a positive or negative. Since the sign is maybe a positive or negative, but here for maximum possible error I have considered only plus. For maximum possible error I have considered only plus. So delta is the error of the particular measurement. In the measurement or error, the maximum possible error ku நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? Positive எடுத்துட்டோம். Okay, and then relative error. Okay, in this error, listen, as I said already, delta is the maximum possible error. So for that I have taken plus. So in this addition function of the 2 measurements, so A, B ங்கிற 2 measurements நம்ம என்ன error என்ன இதல பார்க்க போறோம்? ஆட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு மெத்தட்ல errors எப்படி கால்குலேட் பண்றது? சோ இப்போ நமக்கு கால்குலேட் பண்ணக்கூடியது ரெண்டே விஷயம் தான். ஒன்னு ரிலேட்டிவ் எரர், அத பெர்சன்டேஜ்ல சொல்லக்கூடிய பெர்சன்டேஜ் எரர். So first relative error. Relative error is also called fractional error. Relative or fractional error. Relative error ki innoru peru fractional.
relative or fractional error. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? So the relative error is nothing but இந்த error எப்பவுமே என்னதான் பண்ண போறோம்? முக்கியமான விஷயம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே உங்களுக்கு ஒரு ரீகேப் கொடுத்து சொல்லியிருப்பேன். எரர் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லயும் அடிஷன் ஆகட்டும், சப்ட்ராக்ஷன் ஆகட்டும், மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் டிவிஷன்ஸ், பட் the error only should be add, not subtracted. But the measurement is maybe addition, subtraction, multiplications or division, but the errors only should be add, not subtracted. So the error is added since the z is nothing but a plus b, because it is due to addition. It is due to additions we added. Okay, so இப்போ நமக்கு ரிலேட்டிவ் எரர் கிடைச்சிருச்சு. இந்த ரிலேட்டிவ் எரரை பர்சன்டேஜ்ல சொல்றது. இப்போ நமக்கு அந்த வேல்யூ வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு? 0.5%, 1%, or 2%. ஸோ இப்போ எனக்கு வேல்யூ வந்துட்டு இது 0.02 கிடைச்சிருக்கு. இதை நான் பர்சன்டேஜ்ல சொல்லணும். ஸோ பர்சன்டேஜ்ல சொல்றதுக்கு அட்ஸ் 2% வரும் இல்லையா? எஸ், தட் இஸ் அ பர்சன்டேஜ் எரர். அந்த எரர் அப்படியே பர்சன்டேஜ்ல சொல்றது பர்சன்டேஜ் எரர். ஸோ இப்போ நமக்கு எரர்ஸ் டியூ டு அடிஷன் தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எரர்ஸ் டியூ டு சப்ட்ராக்ஷன். சேம் மெத்தட் ஒன்லி அதர் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ. எரர்ஸ் டியூ டு சப்ட்ராக்ஷன். So let us consider the measurements. The A and B are the two different measurements, but the two measurements to be subtracted. The two measurements should be subtracted. So delta is it, as I said already, for a maximum possible error, நம்ம plus எடுத்துக்கலாம். So maximum possible error, it is plus only. Then the fractional error or relative error என்ன பண்ணோம்? So நமக்கு errors எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன், அடிஷனா இருந்தாலும் சப்ட்ராக்ஷனா இருந்தாலும் that should be added. But இங்க நமக்கு அந்த two measurements A B ங்கற அந்த ரெண்டு measurement என்ன பண்ணிட்டோம்? subtract பண்ணிட்டோம். So அப்ப z நம்ம கீழ போட்டு delta z மேல போட்டோம். Then this value is considered in percentage. 100 ல சொல்றது, percentage ல சொல்றது it's a percentage error. இப்போ இது ரெண்டுல இருந்து முக்கியமான பாயிண்ட் பாருங்க. நான் நோட் கொடுத்திருக்கேன். In addition and subtraction, absolute error is same. Additionலயும் சரி, subtractionலயும் சரி, absolute error என்னன்னா same. But in subtraction, the percentage error increases. In subtraction, percentage error பாத்தீங்கன்னா இதை விட எப்படி இருக்கும்? Comparing additions in subtraction, percentage error may be increases. But in addition and subtraction, absolute error is same. Okay, in both the cases, absolute error remains same. But in a subtraction case alone, the percentage error may be increases. இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு நமக்கு எக்ஸாம்பிள் இல்ல, நெக்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க. In a measurements, two different temperatures. The thermometer shows the two different temperature. T1 ல ஒரு டெம்பரேச்சரும் T2 ல ஒரு டெம்பரேச்சரும் காமிக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் தெர்மோமீட்டரோட டெம்பரேச்சர் எக்ஸாம்பிள் 30 டிகிரி செல்சியஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.5 டிகிரி செல்சியஸ். செகண்ட் தெர்மோமீட்டர்ல 20 டிகிரி செல்சியஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.5 டிகிரி செல்சியஸ். இப்போ இதுக்கு நமக்கு டிஃபரன்ஸ் எடுக்க சொல்லிருக்காங்க. அப்ப டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா என்ன பண்ணனும்? நமக்கு T1 minus T2. அப்ப 30 minus 20. So this is A, this is B, this is error delta A, this is delta B. அப்ப இது ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு 10 டிகிரி செல்சியஸ் கிடைக்கும். பட் எரர் எப்பவுமே என்னதான் பண்ணும்? நமக்கு ரெண்டு கேஸ்லயும் என்னதான் பண்ணிருக்கோம்? That should be added. So plus 0.5 plus 0.5 1 degree Celsius. So this is the maximum absolute error. So இதுதான் நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ல கொடுத்திருப்பாங்க எதுக்கு? சப்ட்ராக்ஷனுக்கு. ஓகே, next. So addition subtraction is over. Moving to multiplication. Now the third combination of error is errors due to multiplication. Okay, let us consider two different measurements. The first measurement is A, second measurement is B. So the two measurements are multiplied. So AB is nothing but A cross B. Like first one is current, second one is resistance. So in a Ohm's law experiment we measured the potential difference now across the terminal of the wire. So V is equal to IR. So V is equal to IR. So current is the first measurement we are taken as A. Resistance is the second measurement that we are taken as B. So V is equal to IR. Whereas for the current, delta A is the maximum possible error. Okay, maximum possible error, delta A, which means the delta I. Similarly, delta B is the maximum possible. Delta B is the maximum possible error. Okay, but
it should be added. Maximum வந்தாவே நமக்கு அது add தான் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம். So இப்போ நம்ம calculate பண்ணக்கூடியது fractional or relative error, same method. So the fractional or fraction. So error divided by measurements. So error divided by measurements, but anyway it should be added. As I said already, it should be added. So இந்த relative error percentageல சொல்றது. அப்ப காமனா percentage போட்டுருவீங்க நம்ம. அந்த percentageங்கிறது இந்த fractionக்கு வரும், இந்த fractionக்கு வரும். So this is இந்த fractional percentageல சொல்றதும், then இந்த fractional percentageல சொல்றதுனா நமக்கு என்ன error? Percentage error. Okay? Then they mentioned the percentage error is the sum of the individual percentage error. The percentage error is the sum of individual percentage error. வந்துருச்சுங்களா? The percentage error is the sum of individual delta A by A, அதே மாதிரி delta B by B, individual percentage error. Okay. Now we are moving to divisions. The fourth one is divisions. Errors due to division. Errors due to divisions. Same Ohm's law நம்ம எடுத்துக்கலாம். From Ohm's law, R is equal to V by IR. From Ohm's law, resistance is the ratio between potential difference and current. Whereas V by I, A is the voltage, V is the current. Therefore, the Z is the, what is the Z? It's the resistance. Similarly, delta A is the errors of the voltage error and delta B is the current error. So for maximum possible error, நாம என்ன எடுத்துப்போம்? Plus. நான் திரும்பவும் சொல்றேன், கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. புக்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு plus or minus கொடுத்திருப்பாங்க. நமக்கு நான் இங்க எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு மேக்ஸிமம் தான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா எரர்ஸ் ஓட கண்டிஷன்ஸ் அடிஷனா இருந்தாலும், சப்ட்ராக்ஷனா இருந்தாலும், ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் டிவிஷன்ஸ், நமக்கு ஃபைனலா என்னதான் பண்ணணும்? It should be added. Everywhere I am saying it should be added. The error case வந்துட்டாவே நமக்கு என்னதான் பண்ணணும்? Added. Okay. So in a division case, the relative error same like a multiplication. Okay. Then அப்ப இதனோட இண்டிவிஜுவலா பர்சன்டேஜ்ல சொல்லணும்னா அத பர்சன்டேஜ்ல சொல்லிப்போம். ஓகே, இத பேஸ் பண்ணி புக்ல நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. So you go through the examples from your book. So the resistance வச்சு உங்களுக்கு சொல்லிருப்பாங்க. ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. R1 first resistance ஓட resistance value, second resistor ஓட resistance value கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப A plus or minus delta A. Similarly B plus or minus delta B. அப்ப 200 ohm plus or minus some error, then 100 ohm plus or minus some error. So அத வெச்சி நம்ம எப்படி calculate பண்றது? Resistor series combination and parallel combination. நமக்கு resistors ஓட system of combination தெரியும். So first one is series, second one is parallel. So series parallel எப்படி அந்த resistors connect பண்ணிருக்காங்க, combine பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றது அந்த example. Okay, so இது உனக்கு தெரிஞ்சாதான் உனக்கு இத பேஸ் பண்ணி நமக்கு எரர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சு சால்வ் பண்றதுன்னு தெரியும். So I repeat once again, how to find the relative and percentage error in various combinations. That is the errors due to addition caseல error எப்படி இருக்கும், subtraction caseல errors எப்படி இருக்கும். Then this is addition case, this is subtraction case, this is multiplication case, and this one is division case. So addition, subtraction, multiplication, divisions. Even exponent also is given, but mostly we'll use these cases. Okay. Next we are moving to significant figures. Okay. Next important topic is significant figure. Okay. Significant figure, the same topic already you have studied in your chemistry. Okay. Already you have studied in your chemistry. So first we'll see what is a significant figure. Listen, it is considered reasonably trustworthy in numbers. Very important things while I consider the number, these significant figures are considered due to some reasons. So these significant figures are considered due to some reasons and it is a trustworthy in numbers. Example, நமக்கு தெரியும் pi oda value. What is the value of pi? In math we use no. So the value of pi is 22/7. In the fractions, if you simplify, the accurate value comes for up to 10 digit is 3.141592654. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So up to the 10 digit, this is the value of pi, the accurate value of pi. That is 3 also one uncertain. These are the reliable numbers. So the accurate value of the pi is 3.3 is the first, then 1,
4, 1, 5, then 9, 2, 6, 5, 4. So totally we have a 10 digits. But some cases, in the round of digits, we can eliminate and it comes up to 3.14. So 3.14 having a 3 figures. Okay, coming to the next topic, it is significant figure. Okay, already you may studied the significant figure in your chemistry subject. Also, you will study the significant figure, how to round off the digits. So all these topics you will be learning in physics too. It is very important in physics and mathematics. So you should know the significant figure and how to round off the digits. So all the procedures you will be using in your practical calculations while you are taking the measurements. So what is a significant figure? Significant, some importance. So it is considered reasonably trustworthy in numbers. Okay. Example, the value of pi. In math we use pi. In physics also to solve the numerical we'll use. So pi values, already we know the value of pi is 180 degree, or in math we'll use 22 by 7. So in the fraction 22 by 7 is equal to 3.141592654. So here the first uncertain number before the decimal to the left side, this is uncertain number. Then after the decimal in the right hand side numbers are reliable numbers. So the combination of most uncertain and the reliable numbers are mostly considered as significant. Such a number is called significant figure. So this is the original value of pi. In this pi value, 3.1415, then 6 and 9, 2, 6, 5, 4. So up to 10 digits. These are the significant figures. So in the pi value, the significant figures are 10. 10 is the significant figure. But in the round of digits, we can simplify and we can write it as 3.14. நம்ம நார்மலா நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்றதுக்கு இவ்ளோ reliable numbers நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம approximately எப்படி எடுத்துப்போம்? பையோட வேல்யூ 3.14 தான் எடுத்துப்போம். So in the 3.14 ல 3 is the first uncertain number, then 1 and 4 after the decimal to the right hand side are most reliable. So total what is the significant figure? 3. So 3 is the significant figure in this cases. In some other cases, in round of the digits, 3.1416. So here 3 is the first uncertain number, and after the decimal to the right hand side 1416. So totally we have a 5 digits. So these are the number which have the significant figure is 5. Okay. So significant figure indicates the extent to which the readings are reliable. So the first decimal left hand side la irukka first uncertain number அது 0 1 விட அதிகமா தான் இருக்கணும், 1 or more than 1. அதே மாதிரி decimal க்கு அப்புறம் இருக்குறதும் numbers, even 0 also may place, but the 0 should be within numbers. இது எல்லாமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறது என்னது? Significant figures. Okay. But there is some rules we'll use to write the significant figures. So what are the rules to be used to write the significant figures? Next one, we are going to discuss the rules for determining the number of significant figures. கொடுத்திருக்க ஒரு digitல significant figure எப்படி calculate பண்றது? How to calculate the significant figure in the given digits is the rules. It has some rules. Okay. So first rule, listen the first rule. All non-zero digits are significant. அதாவது 0 இல்லாத எல்லா நம்பருமே என்னது significant. Example, here they given 18452. இதுல 0வே இல்ல. அப்ப இதுல 18452. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கு? எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு? 5 numbers. So 5 is the significant figure. Even we may also change and write it as 184.52. இதுலயும் decimal value இருந்தாலும் அது 1 விட அதிகமா தான் இருக்கு, and it's not less than 1. So these 5 numbers is a significant figure. In some cases we may write it as 1845.2. Here also this number which is greater than 1 having a significant figure 5. So the rule number 1 is all non-zero digits are significant. 0 இல்லாத எல்லா digits என்னவா தான் எடுத்துப்போம்? Significant figure தான் எடுத்துப்போம். Then second one, all zeros between two non-zero digits are significant. அதுக்கு example பாருங்க. If put 2020
06 2020 06 நம்ம இப்படி ஒரு நம்பர் இருக்கு 202006. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா all the zeros, இப்போ இந்த first zero பாருங்க, the first zero is between two non-zero digits. Similarly, other two zero also between two non-zero digits. அப்போ if a zero is placed between two non-zero digits, then such as zeros are considered as significant. Note the point. If zero is placed between two non-zero digits, இந்த ஒரு zero ரெண்டு 2ங்கற நம்பருக்கு நடுவாண்ட இருக்கு. Similarly, இங்க ரெண்டு zero 2 க்கும் 6 க்கும் நடுவாண்ட பிளேஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ அந்த zero significant ஆனா yes, confirm significant. That is the second rule. All zeros between the two non-zero digits are significant. Here example they given, it is a 1,06,008. That is 106008. இப்போ இதோட significant figure எவ்வளவு 6. இங்க இந்த 0 பாத்தீங்கன்னா it is placed between 1 and 6. Similarly, other two zeros are placed between 6 and 6. So the zeros between the two non-zero digits are significant. இத நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இப்படி டெசிமல் வச்சு எழுதலாம். இங்க டெசிமல் இல்லாம இருக்கு, டெசிமல் நம்ம எங்க வேணாலும் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்க டெசிமல் பிளேஸ் பண்ணாலும் 0 is between 1 and 6. Here 0 is between 6 and 8. அப்ப இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா டெசிமல் பிளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா 0 is between 1 and 6, two zeros are between 6 and 8. So if 0 is placed between the two non-zero digits, those zeros are considered as significant. Okay, so two rules are over. Then the next rule, third rule. If number is less than 1, if இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே greater than 1 தான். Suppose if the number is less than 1, the zeros to the right side of the decimals but to the left side of the first non-zero digits are not significant. அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நமக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு 1 விட லெஸ்ஸா இருக்கு. So 0.02020 2021 0.02021. இப்போ இப்படி ஒரு டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னா இந்த வேல்யூ வந்து less than 1 or greater than 1, less than 1 தான். அப்ப இந்த ஜீரோஸ் டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கப்போ கண்டிப்பா இது சிக்னிஃபிகன்ட் இல்ல. அதே மாதிரி ரைட் சைடுல இருக்கிறது பாருங்க, the number is less than 1, all the zeros to the right side of the decimals but to the left of the first non-zero digit, left of the first non-zero digits are not significant. அப்போ இதுல இந்த ஜீரோ சிக்னிஃபிகண்டா இல்ல, but this zero is placed between two numbers. அப்ப டோட்டலா இதனோட significance 4. புரிஞ்சுதுங்களா? Similarly, another one example is given. See, 0.00308. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா this is less than 1, so this is not significant. But this zero is placed between the numbers, so it is significant. But it is also not significant. So what is the significant figures? 3, 1, 2, 3. So 3 is a significant figure. இதுலயே இன்னும் சில கேसेस இருக்கு. சில கவனிங்க. இதுல இன்னும் நம்ம ஒரு 3 கேஸ் பார்க்க போறோம். அதுல first one பாத்தீங்கன்னா, all the zeros to the right of the decimals are significant if they are not followed by non-zero digits. கவனிங்க. All the zeros to the right side of the decimals are significant if they are not followed by non-zero digits. Okay, example அப்ப நமக்கு 20 kilogram எப்படி எழுதலாம்? 20.00 kg ன்னு எழுதலாமா? Yes, 20.000 kg. So அப்போ இது is greater than 1, அப்போ this is uncertain, these are all reliable. அப்ப டோட்டலா 5 is the significant figure. Okay, but here they given it is 30.00. In 30.00, the 30 is uncertain number and the right side of the decimals, these two zeros எப்படி இருக்கு? Not followed by any non-zero digits. இந்த ஜீரோக்கு அப்புறம் எந்த நம்பருமே வரல, இதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1 வரல, 2 1 to 9 எந்த நம்பருமே வரல அப்படின்னா these number also significant. அப்ப இதுக்கு significant என்னவா இருக்கும்? 4 ஆ இருக்கும். புரிஞ்சுதுங்களா? சோ அப்போ நமக்கு டெசிமலுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஜீரோக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு நான் டிஜிட் நம்பரும் வரலனா அந்த ஜீரோ என்னன்னா significant. Okay, then இதுல இன்னொரு ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. All zeros to the right of the last non-zero digits after the decimals are significant. அதாவது less than 1 கேஸ்க்கு, less than 1 கேஸ்க்கு பார்த்தோம்னா all zeros to the right of the last non-zero digits, right of the last non-zero digits. So 0.05
600 la இது less than 1 not significant, இதுமே not significant. But இந்த ரெண்டு ஜீரோ உமே followed by non-zero number தானே, இந்த ரெண்டு ஜீரோவும் non-zero நம்பருக்கு அப்புறம் தான் வந்திருக்கு, அப்ப இது significant ஆனா significant. So these 5 and 6 also significant. So all together what is the significant figure? It is 4. Okay, then next one, the last one rule. Whereas the same like a case, if the number having no decimal points are not significant. Okay, the if in the year 2020 எடுத்துக்கலாம், அப்ப 2020 ல decimal இல்ல, அப்போ here 0 is between the number, so this 0 is significant, this 2 and 2 also significant, so all together it is 3. But this 0, no, so this 0 is not a significance. Similarly 2021 we consider, 2021 0 is placed between the numbers and this other three numbers, so 3 plus 1 all together, the significant figure is 4. Okay, I hope you are clear about how to find the significant of the significant figure of the given digits. Okay, so these are the rules we used to construct the finding the significant figures. Okay, next we are moving to rounding of digits, how to rounding of the digits. Okay, now we have some rules in using the significant figures in the arithmetic progression. We have basically addition, subtraction, multiplication and divisions. First, how the rules used in the multiplication and division cases of significant figure. Let us take density. We know density. Density is nothing but, what is it? Mass occupied in the particular volume. Okay, so it is different for different material. Water have one type of density, whereas mercury have another type of density. So it is a ratio between the mass and volume. If the mass of the given object is 4.237 grams and which that occupied volume is 2.51 centimeter cube. Okay, then after taking the ratio, here it is a division case, so the mass is divided by volume, then final value is 1.69 gram per centimeter cube. Okay, so in this case, what is the significant figure? 1, it is more than 1. 1 is a uncertain significant. Then after decimal, the 2 also non-zero digits, so significant. So it has 3 significant figure. The next one, the speed of light in a multiplication case. Mostly we will round up and use it as 3 into 10 to the power 8, but they are given in a book like 3.00 into 10 to the power 8. So what is the significant figure of this case? The 3, it is greater than 1. After decimal, the 2 0 also reliable. So we can consider this 3 number. But the exponent value, power raised to the power, mostly we won't consider significant. Okay, in the multiplication case, 10 to the power 2, 10 to the power 3, that we won't consider as a significant. But this uncertain and reliable number are significant. Therefore, the significant figure of this case is 3. Okay, then 1 year. 1 year is 365.25 days. Okay, also in a seconds we can say 1 day how many seconds? 1 day 60 minutes, yes, 1 day 24 hours, 1 hour 60 minutes, in 1 minute 60 seconds. So further it is multiplied with 24 into 3600 seconds. Then the value is 3.1557 into 10 to the power 7 seconds. So as usual, the raised to the power we won't consider as significant. Then this is a greater than 1, the uncertain, first uncertain. After decimal, remaining 4 number. So all together we have a 5 significant figure. So in this case, both the examples, the significant figures are 5. Okay. So this is also a multiplication case. Next one, light year. What is a light year? It is a distance traveled by light in 1 year. அதாவது ஒரு செகண்ட்ல லைட்டோட ஸ்பீட் இதுனா அதுவே 1 year travel பண்ண எவ்வளவு இருக்கும்னா 9.47 into 10 to the power 15 meter. In this case, the raised to the power are not significant, but 9 more, it is more than 1. So first uncertain. After the decimal, to non-zero digit also significant. So this all together we have a 3 significant figure. So the multiplication and division case over, but we have some problems in addition and subtractions. So the rules used in addition and subtractions, we have some problems. We have a different mass of a different bodies, but all together are added. The first body's mass is 436.32 gram
and the second object have the mass is 227.2 gram, and third object has the mass is 0.301 gram. So all these three different masses are added together, then the final value is 663.821. Okay, here we cannot predict the significance because in this case the least condition is 227.2, so 0.2 the least, but most cases 0.301. So எப்படி பார்த்தாலும் இதெல்லாம் நம்ம round off பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? இது round off பண்ணா 1 vanish ஆயிடும். It is less than 5. So this also get vanishes and this one alone. So finally we have 4 significant figure. And இதுவும் நம்ம round off பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? It is more than 5. Suppose more than 5, then right left side of the first decimal க்கு left side இருக்க first number become 4. So இது நம்ம ஃபைனலா round off பண்ணி என்ன எழுதலாம்னா 664 ன்னு எழுதலாம். அப்ப 664 க்கு significant எவ்வளவு? Only 3. பட் நம்ம round off பண்ணாம எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு significant என்ன? Round off பண்ணாம எடுத்துட்டோம்னா 1 2 3 4 5 6. So அப்போ there is a some morality. So அப்போ நமக்கு addition caseல பிரச்சனை இருக்கு significant figure rules யூஸ் பண்றதுல. So அப்போ இது ஒரு பிரச்சனை. Similarly we can see in a subtraction. We have a two different lengths. One is 0.307 meter, another one length is 0.304 meter. So take a difference of the two measurements. By taking the difference, 7 minus 4 become 3, 0 minus 0, 0, 3 minus 3, 0, then remains. In this case, what is the significance? It is less than 1. So it is not a significant. After the decimal, it is 0, it is not significant. But in the number, 0 vanda is significant, but no number. So the significant is 1. But இதையே நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்னா மீட்டர்ல இருக்கிறத நான் மில்லிமீட்டர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டேன். So 0.003 is written as 3 into 10 to the power 3 meter. That is 3 millimeter. So in the 3 millimeter, this is raised to the power not significant. So it is 1. So here also it won't be applicable. So அப்போ மோஸ்டா அந்த ரூல்ஸ் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ண முடியும்? மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன். அதே மாதிரி ரவுண்டிங் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் அதுக்கான ரூல்ஸ். Listen, in rounding of digits, how we'll use the rules? Example, in there is a measurement we have, it is 2.99874362.1. This is the measurement, accurate measurement. 2.99874362.1. இப்போ ரவுண்டிங் ஆஃப் டிஜிட்ஸ்ல நம்ம கன்சிடர் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் செக் பண்ணுங்க. இது less than 5 or greater than 5 ஆன்னு பாருங்க. So இது less than 5. அப்போ it vanishes. இத நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. less than 5 ஆனா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த நம்பருக்கு வாங்க. This also less than 5, so we can remove it out. Then coming to the next digit, இப்போ 6ங்கிறது it's greater than 5. அப்போ when it is become greater than 5, இதுக்கு அடுத்து இருக்க நம்பர் வந்து ஆட் ஆகும், 10s ஓட ஆட் ஆகும். அப்போ 3 become 4. Now you compare this two digits. This 4 is less than 5, we can remove it off, and this 4, next consider this 4 also less than 5, so we can remove it off. Then you are taking to the 7. In 7 it is greater than 5, so the next digit is added 1 with 1, so this 8 becomes 9. Now this 9 is greater than 5, so இதுக்கு முன்னாடி இருக்க டிஜிட்டோட 1 ஆட் ஆகும். அப்போ அது என்ன ஆகும்? 10s 0 ஆகும். As usual, this one also added with this, then இதுவும் 10s 0 ஆகும். Then இன்னொரு 1 வந்துரும். ஃபைனலா நமக்கு என்ன? 2 plus 1 it is 3. So இப்படி தான் digits round off பண்ணும். So அதனால தான் நம்ம லைட்டோட ஸ்பீட் வந்து 2.99 something இருந்தது இல்லைங்களா? அதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்? 3 ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ இது மாதிரி இல்லாம வேற ஒரு டிஜிட்ஸ் எடுத்துப்போம். ரவுண்டிங் ஆஃப் the rules. Example 6.487361. Okay, so the first one is less than 5, so this number is vanishes. Coming now you consider the next number 6, it is greater than 5, so இதுக்கு முன்னாடி இருக்க டிஜிட்ஸ் வந்து ஒன்னு ஆட் ஆகும், so it become a 4. Now this 4 and 7 you compare, the 4 is less than 5, no, so it vanishes. Appo 7 remains same, but the 7 is greater than 5, so
இதுக்கு முன்னாடி இருக்க digits ஒன்று add ஆகும். So 8 become 9. So this is how we'll round up. இதை இன்னும் நம்ம round up பண்ண முடியும். இந்த 9 also greater than 5. So அதுக்கு முன்னாடி இருக்க digits ஒன்று add ஆகும். So அப்போ ஃபைனலாக நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் 6.5. So அப்போ 0.5 இருக்கிறத நம்ம further எதுவும் change பண்ண முடியாது. So this is how we'll round up the digits. Okay. Next we are moving to dimensional analysis. Okay. Now the important topic in this lesson is dimensional analysis. It is not, 3-dimension means, same like we are using mostly the fundamental quantities. So the fundamental quantities are mostly expressed using this fundamental quantity only. We can express the derived quantity. Example, if we want to know the area, we use the fundamental quantity side into side, that is length into length. Similarly, if you want to find the volume is the derived quantity. So to get the derived quantity, we'll use the fundamental quantity, that is length into length into length. So side into side into side. So we'll get the derived quantity. Mostly it is expressed in terms of brackets. It is expressed in terms of square brackets. Okay. We have a 7 fundamental quantity. What are the 7 fundamental quantities? For length, yes, length, mass, time. So length will use, the dimension is L. Similarly for mass we'll use M, and for time it is T. Okay. Then temperature, it is Kelvin. Then electric current, it is ampere. Then luminous intensity, it is candela. Then amount of substance, it is mole. Okay. So these are the dimensions of 7 fundamental quantities. These 7 fundamental quantities only used to derive many derived quantities. Okay. Example, density. The previous case we had discussed. So density is the ratio between mass and volume. So for mass, what is the dimension? It is M, capital M. For volume, what is the dimension? Side into side into side. So it is meter cube. So L cube. So finally, we'll get M. If there is no power, we consider 1. Okay. The exponent is 1. Then L cube denominator become numerator. Then L power minus 3. But time, it is not there. So time is not there. So we can take it as 0, because anything goes 0 become 1. So this is the dimension of density. So M, L power minus 3, T power 0 is the dimension of the density. Similarly, we can get the dimensional formula for many physical quantities. Okay. If you want to find the velocity, how to get the dimension? So the dimensional formula of velocity is the ratio between, it is the rate of change of distance. So distance by time. So distance is measured in meter, time is measured in seconds. So the dimensional formula will be, for length it is L power 1, and for time it is T power 1. But it does not have mass, so therefore M power 0, L power 1, T, the denominator value become a numerator, it becomes T power minus 1. So this is the dimensional formula of velocity. And for acceleration, it is the rate of change of velocity. So velocity by time, rate of change of velocity. So velocity already we know, it is meter per second, and another one time, second is multiplied. So the SI unit is meter per second square. So mostly we can change the dimensional formula using the dimensional formula from the SI unit itself. Then for acceleration, it does not have a mass, it is only the length. So mass is not there, but length is there, and time denominator become numerator, the T square become T power minus 2. So this is the dimensional formula of acceleration. Okay. And then force. Next we are going to set the dimensional formula for force. Listen. So force, what is the dimensional formula? First we'll write the formula. So force, what is the force? Force is the product of mass and acceleration. Force is the product of mass and acceleration. Force is a vector quantity. So F is equal to ma. So there are 2 units. For force, one is Newton, another one unit is kilogram is the unit of mass, and meter per second square is the unit of acceleration. Now you can set the dimensional formula.
for force. So for kilogram is there, so m power 1, and meter, so L power 1, and times T power minus 2. So this is the dimensional formula for force. Then we have a pressure. For pressure also we can find a dimensional formula. Pressure is the ratio between force and the area. So for force already we found the dimensional formula. It is m power 1, L power 1, T power minus 2, and for area it is meter square, so L square. This denominator value bring to numerator, then m power 1, L power 1, this L square become L power minus 2 and T power minus 2. Then finally m power 1, a power m into a power n, a power m plus n, no. So L power 1 plus minus 2 become minus 1 and T power minus 2. So this is the dimensional formula of pressure. Okay. Similarly, we can find the dimensional formula for energy. For energy, what is the dimensional formula? We know energy. What is energy? Rate of doing work. Okay. So rate of doing work. So we know kinetic energy and potential energy. Let us consider kinetic energy half mv square. So it is expressed in joule, no? So this half mv square, we are going to set the dimensional formula. While you are setting the dimensional formula, for this constant number we cannot set dimensional formula. Only the other quantities we can set dimensional formula. Therefore, for mass half mv square, no, here m is the mass, v is the velocity. So for mass m power 1 and velocity square meter per second. So meter square per second square. So m L square T power minus 2. Similarly, you can check for kinetic energy. This is for kinetic energy, and you can check the same dimensional formula for potential energy. It is expressed in mgh, mass, gravity, and height. So for mass, m power 1. For acceleration due to gravity, meter per second. So L power 1, T power minus 2, and the height another one L power 1. Therefore, m power 1 into L power 1 into L power 1, L square, and the T power minus 2. So for kinetic energy and potential energy, we have a same dimensions. The dimensional formula is used to check the homogeneity of the given equations. For example, in a kinematic equations, the second equation of motion in our book is given. What is the second equation of motion? X is equal to x naught t plus what is the formula? X is equal to x naught plus v naught t. Yes. X naught plus v naught t plus half at square, no? Yes. This is the displacement. S is equal to ut plus half at square. நம்ம பார்த்திருப்போம். S is equal to ut plus half at square. பட் நம்ம x naught எடுத்துட்டோம். அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனோட ஹோமோஜெனிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு சைடும் ஒவ்வொரு டேர்மும் ஒரே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வருதானே. இது டிஸ்பிளேஸ்மென்ட். சோ டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்னா மீட்டர். therefore L. இதுமே இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட். அதுமே மீட்டர் L. பிளஸ் இதுல டைமென்ஷன் பாருங்க மீட்டர் per செகண்டா into second. So second cancel. அப்ப மீட்டர் தான் ரிமைன்ஸ் இருக்கு. So meter is the unit for length. So அப்ப L plus half constant க்கு நம்ம டைமென்ஷன் செட் பண்ண முடியாது. And acceleration க்கு meter per second square into time square, adu second square. அப்ப second square cancel. So remains meter. So meter is the SI unit of length. So length. So அப்ப எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. So it is used to check the homogeneity in the given equation. So அப்ப இதுக்கு ஒரு example, then energy க்கு ஒரு example. Okay. So this is the uses of dimensional formula. Okay. So dimensional formula use a very important role in physics. To frame or to find any physical quantities, we can set dimensional formula. If you don't know, even from the SI unit, you can set dimensional formula. Okay, in the reverse order also, you can set the dimensional formula. Next one, in example, yes, it is used to deducing the relation among the physical quantity. It is used to deduce the relation among physical quantity. The dimensional analysis last பார்த்தோம்னா அதுதான். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய டைம் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. Also they asked in some competitive exams. So
So the questions which you are going to discuss is very important thing, so kindly listen it. Listen. Question number, example 2.17. Consider the simple pendulum. We know simple pendulum. This is the simple pendulum. Consider the simple pendulum having the bob is attached to the string. The oscillation under the action of force of gravity. So the pendulum that executes to and fro motion. This pendulum that executes to and fro motion oscillation. Okay. It is due to force of gravity. Suppose the period of oscillation of the simple pendulum depends upon the three factors. The time period of oscillations depends on the three factors. It depends on length, mass of the pendulum. This is the length of the pendulum. This is the length of the pendulum. This is the mass of the pendulum, and acceleration due to gravity. Length, mass, and acceleration due to gravity. Derive the expression for its time period using the method of dimension. So, now we are going to find the expression for the time period. And the time period oda expression ku nama dimension vechi calculate pannom. Okay, avanoda time period oda formula va nama vandu finally time period enna varuna 2 pi into square root of L by G, length by gravity நம்ம prove பண்ணோம். அந்த dimension வச்சு எப்படி prove பண்ணுவீங்க? Yes, that is the reducing relation among the physical quantities. இந்த physical quantity use பண்ணி. So the time period is proportional to the three factors: length, gravity, and mass. Whenever the proportional becomes equal, we get one constant. Here K is the constant, then length, gravity, and mass. Okay. இப்போ இதனோட K is the proportionality constant. Okay. Now இதனோட exponents பாருங்க. Length க்கு x ங்கிறது exponent, gravity க்கு y ங்கிறது exponent, mass க்கு z ங்கிறது exponent. So x, y, z are the exponent of length, mass, and gravity. I will write it here. X, y, z are exponents of length, mass, and gravity. Now you are going to consider the dimension on both sides. இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்க டைம்க்கு டைமென்ஷன் செட் பண்ணுங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறதுக்கு டைமென்ஷன் செட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்க டைமுக்கு டைமென்ஷன் செட் பண்ணா மாஸ் இல்ல, லென்த்தும் இல்ல, பட் டைம் இருக்கு. சிமிலர்லி ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்க கான்ஸ்டன்ட்க்கு டைமென்ஷன் நோ, we cannot set, and லென்த்துக்கு டைமென்ஷன் இருக்கு. therefore L power x. next gravity. கிராவிட்டியோட டைமென்ஷன் என்ன? கிராவிட்டினா மீட்டர் per second square. so LT power -2. So LT power -2, then exponent is y. Then this is mass of the pendulum. Mass is there, m power z. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துருங்க. So m power 0, L power 0, T power 1, which is equal to mass m power z. அடுத்து length பாத்தீங்கன்னா இங்க இது ரெண்டுக்குமே காமன் ஆயிரும். So by L power y plus இங்க ஒரு x இருக்கு, இங்க ஒரு length exponent வந்து x. then t க்கு என்ன இருக்கு? t power -2 into y, -2y. okay, now you compare this equation in the both side, left hand side ல இருக்குறதும் right hand side ல இருக்குறதும் கம்பேர் பண்ணுங்க. so இத ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. மாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கம்பேர் பண்ணுங்க. மாஸ் கம்பேர் பண்றப்போ denominator same, exponent same. so அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? z is equal to 0 கிடைச்சிருச்சு. அடுத்தது length கம்பேர் பண்ணுங்க. இங்க length வந்து left hand side L power 0 இருக்கு, இங்க L power y plus x இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றப்ப நமக்கு என்ன வருது? y plus x is equal to 0. okay, and then next time கம்பேர் பண்ணுங்க. டைம் கம்பேர் பண்ணோம்னா 1 is equal to -2y. 1 is equal to -2y. therefore y is equal to -1/2. y is equal to -1/2. இப்போ நமக்கு z ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு, y ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ இந்த y ஓட வேல்யூ இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வரும்? -1/2 plus x is equal to 0. therefore x is equal to 1/2. அப்போ நமக்கு எக்ஸ்போனன்ட் ஓட வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ணியாச்சு. so இந்த எக்ஸ்போனன்ட் x க்கு 1/2, then y க்கு என்ன வருது? எக்ஸ்போனன்ட் it is -1/2, then z க்கு 0. ஓகேவா? the next step, substitute this xyz, substitute this the exponent xyz in the main formula. therefore t is equal to k into L power x. what is the x?
1 by 2. Then g power y. What is the y? Minus 1 by 2. Then mass power z. What is the exponent value of z? 0. அப்புறம் நமக்கு என்ன வரும்? T is equal to k into square root of L into z power minus 1 by 2. அப்ப என்ன வரும்? denominator கொண்டு வந்துடலாம். denominator square root of g and anything power 0 1. Then further T is equal to k into square root of L by g, because மேலக்கே root length க்கு root இருக்கு, square root இருக்கு, gravity க்கு square root இருக்கு. அப்ப காமனா square root of L by g ன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? And the constant value is determined already, and this value is 2 pi, but the value of constant k is 2 pi. Therefore, substituting the formula, T is equal to 2 pi into square root of L by g. So we obtain the time period formula using the dimensions. Okay, so this method is called deducing the relation among the physical quantity. Physical quantity oda relationship வச்சிட்டு நம்ம ஃபைனலா அதனோட டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்றதா. அப்போ ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலம் ஓட டைம் பீரியட்ங்கிறது மூணு ஃபேக்டர் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு, length, mass and gravity. So the time period is proportional to length, gravity and mass. So proportional become equal, நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைச்சிருக்கு, that is a k, and length க்கு exponent தெரியாது, so we have considered x, gravity oda exponent y, mass oda exponent z. Then you set the dimensional formula for both the sides. So left hand side la irukka time ku dimensional formula, right hand side la irukka moonu term ku moonu dependent factors ku dimensional formula set பண்ணிட்டு அதெல்லாம் ஒரு side rearrange பண்ணிட்டு then you are going to compare the exponent. Mass left hand side la irukka mass right hand side la irukka mass compare பண்ணா exponent oda value z is equal to 0 ன்னு கிடைச்சிருச்சு. அதே மாதிரி length ரெண்டையும் compare பண்றப்போ அதோட exponents are equal. So similarly the time நம்ம ரெண்டு term compare பண்றப்போ அதோட exponents also equal. So this exponent values x, y and z are substituted in the main formula and the k value is taken as 2 pi. Finally we arrive the time period. Okay, similarly we can convert the one system of unit into another system of unit. Okay, SA system into CBSE system, and we can get the new relations. Okay, that will check in the book back exercise. Thank you.